Fellow countrymen, Mazimbari. Right, I come to you this afternoon. Ndishingo recordawo sekujairira kwenda kuda kuita huko. The issue is there is hope for Zimbabwe, and true hope is in each of us. It's determined by the quality of our dreams. And when you dream, you need to realize the dream. You need the dream to materialize. You need to be confident kuti kune kwa muri kuenda ende muri kudrive nyika muchienda kwakati ende upenyu hwenyu muri kudrive muchienda kwakati. In this present moment, we had a dream sold by election, I had specifically encouraged my generation to vote for Chamisa for the generational effect. It is high time we become responsible. Isusu HD kwacho. Otherwise, we're just going to pass this life as statistics. Tongo fura tovataenda. So I'm worried we have become too much of analysts. We just talk recklessly. We don't get to look for the real problem and pass comments objectively. Tichinatso kuwa facts akakwana kuti tinyatsotaura kuti root cause yeproblem yatinayo ndei, and after that identify tobva taisolve. Right now Lumumba chaiye iyo Dr. Lumumba ati mutumanje William, you know, he was he's just a pony who was playing around with our lives. There was no seriousness in whatever he was doing. This was an issue ya Muchangwa na Gwirei, the Sakunda guy. And they purported to say the Zimbabwean problem here, this Queen B, what. I will tell you, this is not about Queen B. This is about Queen ED. Period. Why is it kuti tiri kunzi tine rate of exchange munyika muno ende vanhu vacho havasi kubatwa ende vanhu vacho vari kushandisa mabank accounts? Ndoramba ndichidzokerera kuti reserve bank yatadza here kubata vanhu ivava. Vanotaura nyaya, vanhu vari kutaura nyaya mumasystems mese umu vanhu vari kutya kuita the right thing. I want to tell the Zimbabwe government that right now, if we don't do things the right way, then we are never going to get anywhere. And they suffer for how many years did you suffer? Makauya mukapinda ipapa munofunga kuti makauya mukabvisa indigenization meant 51% control of means of production neproduction yacho, to benefit who? To benefit Zimbabweans. But munouya modzura isu tabva makore esa tichishandira iye muchiti shushu furufusha muchiita nekuuraya vanaita idzamara nei zvese zvichingodzoka zvichingotiuraya zvichingotinetsa zvinhu izvozvizvi zvapera manje kudaro moya modzura indigenization yacho yanga yaita taadjusta tasafa tichienda direction iyoyo taisirwa masanction amuri kutaura kuti though ari targeted but muri kutaura kuti ari kuaffect isu, and for sure there are jobs which were lost because of the issue yekuti vanhu vari pama-targeted sanctions, they were affected business wise and they closed shop. But I would tell you kuti it's not fair kana muri kuramba muchiti reversera zvinhu. Right now marevesa SI 122 takasafa ichiuya tichiona tikataura kuti haiite mukati aiwa inoita tikaadjusta to it, tikaona benefits rayo, tikaona yakubatsira vana veZimbabwe vakuwana mabasa. Right now yavhara imwe company yandiri kuziva yakabatsirwa neuyu yaigadzira sipo, yavhara vashaya forex yekuimpota raw materials acho ekugadzira sipo yacho. Saka the reversal of the SI 122 yaane mafamilies akuchema, and we have not benefited anything because hazviunze forex kuti endai munotora mari, endai munotora zvinhu mega. It doesn't bring forex into this country. And our target should not be to get forex, but our target is to have a quality life. We must depend on ourselves. Let's not look up to the investor. Investor anouya kunojoina environment iri functional and iri progressive.
Right, Zimbabweans, let's not put hope in investors. Let's do it ourselves first. Let's build an environment attract investors vachuya kune isusu tiri competent kuti tisvike pakuti isusu tine 51% iwa ine 49%, tozvitongera resources edu. It's important for enterprises to rise up, enterprises to take position, enterprises to grow globally. Have the global mindset. We must dominate the world. We must bring wealth to Zimbabwe. We must have a banking system, control our financial systems in Africa and world. In Zimbabwe, we are great Zimbabweans, and we are going to be doing this very soon. Allow us to do things. Free us, because there are only two things in life: a human being and his freedom. Anything is possible. This generation the young chaps, I want you to believe that anything and everything is possible in our time. Who knew Mugabe would fall? We asked for it. Hashtag Mugabe must fall, and he did fall. Now the system must fall. And how does it fall? We create bigger enterprises. We create better financial systems. We create a progressive nation inenge iri united. Mukutaura zvinhu zvayo ichibva yaita ende nekubelieve in each other. Right now we are wasting our time tichichengeta US dollars zviri worthless. Makazvisa mumapilone zvese, instead of bringing in forex, instead of bringing in raw materials atinoita kuti vanhu vedu vaende kumabasa, ona ita kuvhara makambani acho, tiri kuzvivharira makambani nekuchengeta mari pasi pemapilo. You're just chasing a worthless paper. Our life is more important. I would explain to you that the whole system is rotten. Even Professor Mtulingube, you are not in sync with this economy. You can't provide us with progressive solutions. Why? Because you are ignoring the fact that there is life that has to be lived even after. What do I mean? I mean to say right now school fees are going up. School fees is going up right now as we speak. Mazvikora akadaidza vanhu kumaboarding, zvikafu zvadhura, maschool fees akukwira. How do we cover that? How do we hedge that? And US dollar ndori kukwira. My RTGS is US dollar. My bond is US dollar. This is what it is. You must restore that value. You made a reckless statement yakabvisa value yemari, Professor Ngube. Now you have to fix it now, not in 6 months. We will not judge you. We don't want to judge you. We should judge ourselves as Zimbabweans for this, and we should not judge ourselves in 6 months. We should judge ourselves now. I don't know if I'm making sense to anyone. I'll tell you, Kuti, my contracts angaripo, my construction contracts angaripo, my building contracts. Kana unga katucha batara birida 3,400 and wakambompa half. Izvo zvizvo anenge akudaidzira kuti ndoda kuwedzera. There are so many issues zviri kuitika. Vanhu vakaita tenda, vakawina matenda, vakapuhwa matenda iwawo havachakwanisa kusupply zvinhu because kune munhu aisa rate of exchange pamari, and everyone is directly affected, and industry yese iri affected. Yakutotanga kusumudza maprices ezvinhu, but masalary haasi kusumuka. The moment masalary pachatanga kudimandwa, muchatanga futi kuchema kuti labor ngaigare pasi. We have suffered enough, gentlemen. We have suffered enough, fellow countrymen. Where are we going? Kana tichiurayana so? Takachengeta US acho 1, 2, tirikungosiya zvinhu zvichiita miyanda takanyarara leaders. We need leaders. We don't want managers in this country. All of you are managers in our government. Please wake up. We need leaders who solve problems now. We can't tolerate this for too long. Unless if you are applying for a license, they would equate a civil unrest, and once that comes, who is going to stop death? Because are you not being affected? What kind of people have we become, Zimbabweans? Tine vana vari kukura, muda kuti vazoite seiko tichiita zvinhu zvakapusa kudaiwo. Man, zvinobowa izvi man, zvinobowa. Dzorerai zimudhola kana zvaakunetsa, tonyatsoziva kuti kwaane zimudhola, toita zvemareti zvamuri kutaura izvi. Hakuona kuti munoreta US dollar. RTGS imari wadikani, bondi imari, US.
hakuna zvamuri kutaura izvi. Restore that value now, this November. By Christmas tofanira kunge taakunakirwa. Don't fail to restore that value. I will continue knocking. I'm here. I've been given an appointment to ministry. I'll go there, I'll talk, I'll give everything that I have in terms of my contribution as solutions to the current problem here at T9. Right now, you see what is happening. A lot of businesses, they've increased their prices and everything. Some people had borrowed US dollars. Then, what they are doing right now is they are facilitating this scenario here at T9. Could try to repay those loans. I'll tell you, okay, I'll give you an example. Commander Agriculture 500 million. I doubt if Sakunda had 500 million stashed somewhere. No, they had to borrow it from the bank. So if you are telling me that Sakunda is racketeering and whatever, or is influencing whatever, then that would mean that 500 million yakatora pa Commander Agriculture akapuwa zvese US akapuwa nezvese, but kudzorera mari kubank kana akaenda kunobhorwa kana akagarantiwa anything ari kunotora mari achinobhena. Saka ari kuda kana kuti 200 million maybe oibhena yobva yadzoka yachi. So it will take some time. Kana ari contribute kune this problem. It will take some time. Tine problem here if it's really him who is holding on this economy. Saka anotora mari yaya oisachi achiibhena kudaro achiita kuti kana $100 ichiita $350 aibhena, anonobhadhara chikwereti chake kubank, because hapana pachati bank tipe forex, hapana cash, hazviite. Vanototambira RTGS pamutemo wenyika uri kuti 1:1. Saka iri syndicate iri nderekuti kuna vanhu vari kubuda nemagepu. Vamwe vanga vaine malonzi edzimba, vamwe vanga vatora malonzi ebusiness. Mabusiness avo vakangonotora wakatenga forex, ndo vakafacilitira futi kuti rate yacho idaiwo. Everyone is like involved, including imi Professor because you are a banker. So most likely you had a bank account yemamatora, bank loan yemamatora, and muri kushandisa futi, because if you were being affected as I'm being affected right now, I'm 100% sure you should have stopped this. You can't be a professor and fail to stop the rate of exchange in black market. Munotaura kuti muri kuzvitadza here wana Dr. Mangudya kuti izvi such a simple thing muri kuchitadza kuti chidzokere kuita normal. Yes, tinoblema kuti professor vakataura zvisizvo vachimhanya vanga vainewo mafa awo ebond note vachiti ndikangopinda mugovernment sezvo ndapinda mugovernment I need to sort it out. But izvi uzoclowna nelife yedu manje muchiisa kana Lumumba makumutora makumuti kumuclowna moita kunga zvonzi muri genuine, musiri genuine, muri kurwa henyu hondo dzeinana tagwire wenyu. You're actually exploiting our interests mune nyaya dzakaita seidzodzi tichifunga kuti muri kudhila necorruption. Imo hapana, muri kungotamba clowning. How can you run government from the Facebook? Sorry man, sorry if you're not interested in the interests of Zimbabweans, guys, ship out of government. Oyas chasara vanhu vachajamuka manje mukanzwa language yakutaurwa yakuti taakuda kujamuka, because izvi hazvisi kushanda zvamuri kuita izvi. Izvozvo makambani ngaatange kubhadharawo vanhu neforex kana zvirizvo zviri kuda kuitika. Kana ivo vari kuenda kunotenga, vari kunoti varaisa maprices vachiti vari kuda kuita kuti vatenge forex muroad, ndizvo kuenda kunotenga. Unoona ndokupa example semahardware zvakaita kana kuti electro sales chaichai inokwidza maprice ichikwidza maprice, izvo zvinhu zvakudhura kutaura kuti vanhu ndo vari kuenda kunofuela black market. It's better to close shop than to fuel something that is killing us. Hazvina zvinoshanda, better kuvhara, because kana mvura yapaduka iri kurasika better kuvhara mvura yacho pane kusiya ichidestroya property nezvinhu. So in this case makambani ngaavhare, zviri nane vanhu vanyatsoona reality pane kuti tirambe tichingofoseredza zvinhu zvisiri kushanda. Makambani ese vharai. Okay, Mat did well, PSI did well, they closed, they are not part of influencing the death of people. Zvinoboa, ndosaka ndichizotaurisa mane ndakakumbira mumwoyo mangu. Mwari wari mubatsiri, ndoda kuti muzive Zimbabwe kuti this November, this is the last month. We will never see these problems again. Zimbabweans, take time to think about your family. Take time to think about the future. Take time to think about the next generation. What are we living for that generation? What are we talking about when you are saying that there is a future with hope for Zimbabweans? We are talking of a progressive nation, a
nation of great people, vane IQ iri pamusoro, vari intelligent, and yes, we are literate, we are very intelligent, we can do things our own way. Izvozvizvi takutoita kukwata mumwoyo medu kuti nyika ingosununguka chete kubva pane mbavha idzodzidzi, ingosununguka muone kuti progress yatiri kutaura kuti inobuda ndeipi. We are hard workers, we are a great people, we are creative, innovative. Ndosaka mune vana chingoma aya vakugadzira ndega, kune mufanira wekugadzira generator nao vakutaura kuti vaona muti wekuita sei unodzikisa CD4 count, inokwidza CD4 count kuitira kuti health yemunhu iite nani. Tinazvo zvinhu zvakawanda, mainventions akawanda muno, maoperation anoitwa madoctors ari excellent arimo, but havana technology yekushandisa yamodern inoita kuti isave life. Tine zvinhu zvakawanda zvatinazvo, maminerals tinawo, upfumi tinawo, pfungwa tinadzo, tatanga mabusiness. If you look at the value ye-enterprise iri matiri yekuti vanhu vanga vapudiswa mumabasa nezviso vachibva vaenda kunoita very enterprising vari mumastreets vachide munhu aitanga nemadomasi kana 1 murwi wedhora, but aizoguma ane zitepu, ozoguma ane matebho mumakona makawanda vanhu akutopinza vanhu mabasa ekutengesa zvinhu izvozvo. So in this case I'm just trying to say kuti there is Hope Zimbabwe and we are very capable and tinokwanisa kutozviita chaizvo. Without fail we can be great. There are a lot of businesses here in Zimbabwe anokwanisa kuita ma-global businesses. We are going to do that. Some of them have already done it. Saka isusu tiringoda a conducive environment that is created by Zimbabweans. We can do this thing, man. Zimbabweans, we can be great, we can become great. It's coming to an end soon. Soon and very soon, it's coming to an end. And I'm calling to everyone to become your own president. Kuti munenge makati kuti hauna kana kupfakanyika kwaunoita because wakaita zvokupfekera. Hauna kana chaunoita, unenge wakangoti zi, zvinhu zvichienda wrong direction wakati zi because wakaita zvokupfekera. Hauna kana chance yekupfakanyika. Kana chinhu 1 chaunokwanisa kuita haukwanise kuita, unenge wakangoti zete wakati pfe. Hazviiti zvamuri kuita izvi. You're not even concerned nekufa kuri kuita vanhu. Muchingotaura zvese. Muchingoti no, mirai. Tinomirira. Time hachisi chituru, but time is not a sofa kana kuti chiva. Haisi yekugarira, but time is a tool. It must be used. And isusu takuara for the past 30 years. Ndizvoka. Man. Hey. Matara akashanda mari dzawo retirement angaiswa mawaine facility, insurance nezvose, you eroded that. Now you are coming back to do the same thing. What kind of a people are you? Zimbabweans, if we don't know the effects of whatever is happening right now, I once commented kuti vanhu vane forex ndo vachadya chete. This is real. Isusu hatisi kukwanisa kuwana forex vanhu. Ukahora iwewe $800 dzako, $500 dzako, $400, $300 dzako, woda kuenda unotenga US, unoitenga kupi? Zvinorwadza izvi. Ndarwadziwa Zimbabwe. But I've promised myself I'll do anything and everything in my capacity as a citizen of Zimbabwe. As a citizen of Zimbabwe, I'll do anything and everything in my capacity to find the solution to this problem. Even if it means if they can't do it right wana ED by November, end of November, ship out, budai mu government. Budai mega musina kana force kana chi. You are failing to correct these things right now because you are the culprits, you are the problem. Correct this issue now. Mwari wari mubatsiri Zimbabwe. Ngatizive kuti tine ramangwana rekutarisira rakanaka. Be rest assured, Zimbabwe is going to be a beautiful country and we are going to build it. We are a great people, we are a great country. There is hope, and true hope is in each of us. And the quality of our dreams will determine the quality of our life.
tikangoramba give up hope tichingoti zvinhu zviri kunetsa zvakapresa mbavha idzi tinopfurwa nepfuti tinozodai better tife. That's a call to my generation. Our fathers, the very fathers are, they actually called it kuti better tife kuti tisunungure nyika ino. And the process dzese dzakaenda suffrage yenguva yaMugabe yanga iri kuti prepare nekutiratidza kuti no, we are being taken care of by other people. We should take care of ourselves. This is why the indigenization policy was there. 51%, 49%. That's key, and we must bring that back. We are our own liberators, and financial freedom dictates the actual freedom yemunhu wese. We are going to be rich, we are going to be billionaires, trillionaires, we are going to be a trillionaire economy, and the Zimbabwean dollar richava more value kukunda any other currency muworld munomu. We are going to do that. That's the nation we are going to build. Nations are going to consult from Zimbabwe. They are going to come to us to ask for solutions. We will provide solutions. Their wealth will be stored here, and we will be siphoning their wealth into Zimbabwe. We are going to create a banking system, siphon our wealth from other nations to bring them here. Head offices of progressive countries, of progressive businesses will be set up here, and their money will be banked here, and Zimbabweans will be controlling that wealth. That's going to happen in my time, and in your time, and in the future generations to come. Zimbabwe is going to happen. This is for the sake of my children, for the sake of my nation, for the sake of my beloved nation, Zimbabwe, the great country, the great Zimbabwe that is coming, and it's coming soon. Right now I'm parked muna airport road ndizoka yakabva pa Morgan Zintech. I'll try and show you right now kuti zvinorewei kuti tinenge takadaiwo. Tara iyi road yakatovhurwa iyoyi yaifana kunopinda kuna Enterprise uko, inonofana unobatana na Enterprise road iyoyi. Mari yakadyiwa, ende mungona kugradwa yakaitwa gaye imari yakatobuda ikatodyiwa neumwe munhu ari mugovernment, ende pamwe atori mugovernment kuti astori idipfe ipapa mari dzakatodyiwa, hazvina kupera, and no one is doing anything about it. Traffic congestion yatinofesa, it's not about the vendors or anything, it's about poor planning. Council makangogara, MDC hamuna maproposals amuri kunyatsopusha tichimaona kuti maedzawo azokuvhara government, because you are also in government, you are an arm of government, local government. Why not push your things? Actually kuto demonstrate kana kuti atakubuda edu mu council macho because minister we local government ativharira in Zimbabwe onai kudhakwa kwaita nyika because of the corruption ya local government minister ne government yawo. Stop wasting our life away, man. You politicians, stop wasting our lives away. Be genuine in saving the people. Let's save life. Let's not enjoy this rubbish. Chamisa, you are one of us. You are only old. Murimkoma mbijana chete ne makora anokwana uta tuchete. Do amuri older than me. Please, Mdaraka, step down. It's not about violence. Kana real solutions. You are in control of that council. Do something great about that council. Izvo zvekutsvaka kuti tinoda kuita violence izvo zvizvi ngazvimbopora. Tinombona maitadza kugadzira mawindow chaiwo mozoda kugadzira nyika ero akomana. Maitadza mawindow epaharvest house makainograte inonzi makaita sei building commissioner building kuti mogentsvangirai yakabvaruka mawindow. And then you expect to fix the country. No, atidi vanhu vanoita machances kana kuti chiva. Toda zvinhu zviri genuine. You are a leader of a people, but chiita sei chigara pasi unyatso strategize. Atingarwi nemadhara edu aya, kurowana nemadhara aya. Hatirwani nemadhara ba. Ndivana baba wedu ava vakatirwira rusununguko kuti tisununguke. But we have to be smarter than them. We have to dig deep to the problem, to the root problem, and the murim system. Opposition, and meaning kuti you are also in government by the fact kuti mama officers are mama serving members are in government macho. Dig deep to the root problems and solve them through the people.
yes kujamuka kuright. Munhu ambonyora hanzi Abigwani akanyora kuti legitimacy was thrown away when people joined government vari muopposition wacho mamembers enyu. Legitimacy should have been thrown away by not joining the parliament neizvese. Business should have been put to a halt, but makambobvuma vamwe apa maakuchizoda kuuya kuti tidzokesa futi kuti taakudzokera kulegitimacy problem, and then people will be beaten up because these guys will be justified kuti they are in government. But what we are saying is kuti kana tiri kuti ED must ship out kana kasasolve a problem ndekuti makupeswa impeachment, and the people will talk and the people will support you if you are right and if you are using the right structures. Let's talk of impeachment by end of November. If President ED keeps on fekeraring like that, like fair, and keeping fair like that, and not doing anything about our current situation, then he deserves to be impeached. We will have the right evidence and the correct instruments to use to impeach him and get him out of power, and bring in new people who can respond to the people's call. Sorry for a long one, but I had to empty my heart out. Fellow countrymen, there is a great Zimbabwe coming, and it's a great Zimbabwe that no one will regret about it. Let's go through this last phase. This is a new Zimbabwe that is being given birth to, and the labor pains are painful, but they are not painful in the form as they are painful in the form kuti corrective measures have to be taken, and those who have been looting from us have to feel the pain, not us feeling the pain, and the looters getting away with it. 2008, they did it to us. They got away with our monies. They got away with our retirements packages. They got away with our value, your life, and now 10 years after they repeat the same thing, and we expect to sit down. When is our tolerance level going to reach the climax, man? When are we going to call this thing to end? Let's speak out. Let's post per Facebook. Let's rob. Let's invade the account here. Things are wrong. They're not going right. But people are dying and you're keeping quiet. You're just fair. What? Fair, nothing fair, man. If you go fair, you don't do anything. You go to fair, zete. Wake up, man. Be a leader, not a manager. A manager don't maintain a system says you are maintaining the wrong things right now. We need a leader who says this must stop, we must go this direction, we must do this. Bring back indigenization, bring back SI 122, close the borders. My brother, my president, close the borders. It's a good forex inga control ne reserve bank. Ndizoga. Zvekuti vanhu vangoenda vachienda nekucrossa marao SFF for money launderers, eh? No, man, stop this, man. This thing, there's a solution to it, and it can be stopped overnight. Next week, Toto Jabula Chaiko, kana musiri kukwanisa kuzviita impeachment, and you are out. We'll force you out through the proper tools. Zimbabwe. And God is with us. He has always been with us. We prayed for hashtag Mugabe must fall. Now we are praying the system must fall. This system, the Mugabe system yakasiwa, must fall. This is the root problem yatinayo. Ye corruption in all sectors, in everything, including Muma Church, Muchi, Jese, Saga. This thing must be uprooted, and we will start each and every individual. True hope is in each of us. Isusu tikangomira corruption tichibvisa saka unotanga iwewe uchizvibvisa uchisvika uchienda wakunoka madhoo, because iwewe right ka wakunoka madhoo uchibvisa futi kumadhoo, and unotangira ku the lowest class office, usatangira kumusoro kumagovernor kumadirector, tangira kuzasi, noka madhoo uchitaura kuti apa muri wrong, tangira kuna ari kutsvaira uchikwira uchienda bit by bit kusvikira tasvika by end of November. We should have solved our problems, and we should be enjoying our Christmas with no casualties, with no problem or whatever, just a proper citizen voice speaking out and saying we must go this direction. There's a great Zimbabwe, and it's coming. And it can only be given birth to when we give enough hope in ourselves, and then we act on that dream that we have, a great Zimbabwe that is coming. So great Zimbabwe, we are certain it's coming. All citizens, fellow countrymen, there is hope, there is hope, there is hope. Let's bring more things that unite us more than those that divide us. Let's face this thing of being citizens,
tonyatsova macitizens chaiyo tova progressive, tofamba nebasa rekuti nyika yedu iende kumberi. Ramangwana ratitaura nerazvo nderevana vedu, ndereduwo futi isusu, but rinonaka kana isusu tatora matanho ekuti we are hopeful about it, we dream quality dreams and then we take action towards the direction yatinoda kuenda iyoyo. Macomrades, ndiri kukumbirawo chamakaendera kuhondo hachisi chekuti titambure zvatiri kuita izvi, makaendera kuhondo kuti tisununguke, noti kuti tidzvanyirirwe. Saka ndiri kukumbirawo kuti pemaiti pfeye paya, ndo zvaidzi pfeye zvacho zvecorruption izvi ngazvibviswe nemi futi. Masoja pamakati pfeye paya, ndo iyi pfeye yacho iri kufanira kuti pakanyike ibviswe. Hatisi kuti pfeba muZimbabwe, hatiti pfeba, toda vanhu vakasununguka, toda zvinhu zvakasununguka. We must be hopeful of ourselves. And we must believe in ourselves. We must know that no one is coming to solve our problems. It's not the investor, it's not anyone, it's us Zimbabweans, fellow countrymen. It's us who are to solve our problems. No one else is coming. We must solve our problems and we must give direction to our lives and then to progress. Vanozouya vanosvika tiri competent and vachiuya kunotibatsira, vachibatsiridzana nesu vari mu 49% is tine 51% ye-control of means of production. Then we'll become a rich people, a great people and a progressive people, and all nations will come and consult Zimbabwe to say, how did you do this? And we will tell them a great story as great Zimbabweans. Amen.